In this class, we are going to discuss the compound interest concept. You are calculating interest on interest in compound interest concepts. Okay. I will do this way. Timeline போட்டுக்கலாம் 0, 1, 2, n period வரைக்கும். Amount invested the 0th period may be assumed to be P or present value together with the rate of interest at I rate of interest it becomes future value F னு வச்சுக்கிறேன். For example P 1000 rupees இருக்கு and N 4 years I being 10% ஆக இருந்தால் 10% 0.1 னு வச்சுக்கிறேன். What about the F by the end of 4th year? So P 1000 இருந்தால் F by the end of first year ல எவ்வளவு இருக்கும்னா 1000 plus அதுக்கு interest for the first year நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். எவ்வளோ இந்த 1000 க்கு 10%. Otherwise 0.1 100 rupees. Okay. இது P amount, P amount அதோட interest for the first period add பண்ணோம்னா it becomes 1100. This will be the F1. இது வந்து இங்க இருக்கிற P இங்க என்னவா இருக்கும்ன்றது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இங்க இருக்கிற amount இங்க எவ்வளவா இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க again you are going to add the interest for the second year which is calculated on this at the rate of 10%. இதுக்கு 10% போட்டீங்கன்னா வந்து ஒரு 110 வருது. 1210 will be the answer here. இது F2. Then interest for the third year பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்க 10% கண்டுபிடிக்கணும். 121 you will be getting 1331. This is F3. Then interest for the fourth year இதுக்கு நீங்க 10% கண்டுபிடிக்கணும் which is 133.1. 1464.1 will be the final answer F4. This is how you can calculate the F value. The F value கண்டுபிடிக்கும் போது 4 yearsக்கு எவ்வளவு calculations இருக்குன்னா 10 years 15 years 20 years calculations tough ஆயிடும். So we will convert this into the formula. The formula எப்படி பண்றோம் அப்படினு சொன்னாக்க F is equal to அதாவது F for the first year is equal to எப்படி இந்த F1 கண்டுபிடிச்சீங்க P plus இந்த P ஓட rate of interest multiply பண்ணீங்க அதுதான் அந்த 100. So PI P plus PI is the answer. Either P common இந்த P நீங்க remove பண்ணலாம். அப்ப P remove பண்ணீங்கன்னா P into 1 plus I will be the final answer. This is F1. F2 calculate பண்றதுக்கு we have to start with this F1. F1 value தான் இது ஆச்சே. P into 1 plus I is the F1 value. அந்த F1 க்கு நீங்க 10% போட்டு அது 110 அது எப்படி பண்ண போறீங்க P into 1 plus I which is the F1 into I will be the interest for the second year. இதில் P 1 plus I காமனாக இருக்குது அதை நம்ம வெளியில் எடுத்தோம்னா P into 1 plus I into 1 plus I is the answer. Otherwise it can be rewritten this way P into 1 plus I to the power 2 நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸ்கொயரில் எழுதியாச்சு. அதே மாதிரி F3 தேர்ட் இயருக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க F2 will be the base. Third year கண்டுபிடிக்கும் போது F2 will be the base. F2 என்னன்னு நமக்கு தெரியும் P into 1 plus I will be the F2. Okay. 1 plus I to the power 2 plus அந்த வேல்யூக்கு நம்ம என்ன calculate பண்ண போறோம் interest calculate பண்ண போறோம் into I. So here P into 1 plus I to the power 2 is common. You can take that one out away. So P into 1 plus I to the power 2 into 1 plus I which is equal to P into 1 plus I to the power 3. That's how it goes on for the future value at the nth period. First year இருக்கும்போது power 1 இருக்கு, second year இருக்கும்போது power 2 இருக்கு, third year இருக்கும்போது power 3 இருக்கு. அப்ப nth periodல எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படினு சொன்னாக்க P into 1 plus I to the power n ஆக இருக்கணும். This is how we will get the answer for the future value. So F1 F for the n period is equal to future value for the n period is equal to P into 1 plus I to the power 4. Or நீங்க இதிலிருந்து P கண்டுபிடிக்கணும்னா P is equal to
f divided by 1 plus I to the power n ன்னு சொல்லலாம், or otherwise opposite side போச்சு, opposite side otherwise is equal to f into 1 plus I to the power denominator இருக்க power numerator கொண்டு வரும்போது automatically power minus n மாறிடுது. The both the way you can write. This is for the calculation of the p from the f, present value from the f. Simple இதான் formula நம்ம யூஸ் பண்றோம். So f into 1 plus I to the power n இல்லையா இங்க, I to the power minus n, or the other way f divided by 1 plus I to the power n. These are the two ways we have to calculate. Sometimes we need to calculate the I. இந்த I எப்படி calculate பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, p is equal to 1 plus I to the power n நமக்கு தெரியும். Now I am going to calculate the I. 1 plus I to the power n is, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 plus I to the power, அந்த பவர் அந்த சைடுல கொண்டு போகும்போது என்ன ஆயிடுது, once again see what is the formula for f. F is equal to p into 1 plus I to the power n. 1 plus I to the power n is equal to f divided by p. Okay, so p அந்த சைடுல போயிடுச்சு. 1 plus I to the power n க்கு பதிலா 1 plus I is equal to nth root of f divided by p. I need to know the I. அப்படின்னா I is equal to இங்க plus 1 ல இருக்கிறது அந்த சைடுல போகும்போது other side of the equation போகும்போது மைனஸா வந்துருது. So f divided by p minus 1 will be the final answer to calculate the I. So these are the three formula we start with understanding a lot here. So I is equal to nth root of f by p minus 1 is the answer. This is how we can arrive the simple formula for the compound interest. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மாடல்லையும் சம்ஸை நம்ம பார்ப்போம். ஓகே.